Hi guys! So today, magsisolve pa rin tayo ng equations and yung mga isa-solve nating equations, merong fractions at decimals. So we will talk about yung mga ways or ano yung gagawin natin sa mga yun para mas mapadaling masolve yung ating equation at makuha natin yung value ng variable. Okay? So let's start. Okay, so ngayon naman, magsasolve tayo ng equation na merong fraction. Okay? So, kapag ganito yung equation nyo, kailangan muna natin makancel yung nasa denominator. So, again, to cancel out denominator, we need to use multiplication property. So, we will multiply this equation sa 7. Okay? Lahat ng term dapat i-multiply nyo sa 7. So, in this case, so, 2 over 7. So, same yung denominator dun sa i-multiply. So, automatic cancel. So, ang natitira na lang ay 2. Okay? And then, i-multiply mo naman siya sa 3x. So, that will become positive 21x. Equals, multiply mo siya sa 5. So, that is positive 35. So, ito na ngayon yung bago mong equation. So, you have now 2 plus 21x equals 35. So, sa side na to, ang dapat i-cancel muna natin, again, yung mas malayo sa x. So, that is positive 2. So, to cancel that, combine it with negative 2. So, cancel na siya. So, mag-minus 2 rin tayo dito. Okay? So, yung natira na lang is 21x equals, so 35 minus 2, that is 33. Okay? And to cancel 21 as coefficient ni x, para sa x na lang matira, so divide it also by 21. Okay? So, ang natira na lang ay x. So, we have here 33 over 21. So, wala tayong eksaktong sagot dyan, but we can simplify or get the lowest term. And that is when we divide them by 3. Tama ba? So, 33 divided by 3, that is 11. And then 21 divided by 3, that is 7. Okay? So, that is the value of x. Okay? Okay, so this time we have 3 over 5 x plus 2 equals 1/4. So, kung mapapansin nyo sa equation natin, dalawa na yung ating fractions. Okay? And, magkaiba yung kanilang denominator. So, pag ganito yung equation natin, dapat kunin natin yung GCF ng denominator. So, yung denominator na 5 and 4, ang GCF nila ay 20. So, ang gagawin natin, yung 20 na yun, imumultiply natin sa bawat term na nandun sa equation natin. Okay? So, 20 times 3 over 5. So, ganito siya, diba? So, 20 times 3, that's 60. And then 1 times 5, that's 5. And pag dinivide mo yan, that is, ilan ba? Then, that's 12. Okay? So, ibig sabihin, yung sagot dito sa 20 times 3 over 5, that is 12. Okay? Or, katulad nga ng ginawa natin kanina, pwedeng paliitin natin. So, itong 20 tsaka si 5, pwede mong i-divide sa 5 parehas. Tama? So, yung 4, yung 20 magiging 4, and then yung 5 magiging 1. So, 4 times 3, just simply 12. Okay? So, again, it's up to you guys kung paano nyo siya gagawin. Basta i-multiply nyo yung 20 sa 3 over 5. So, that is 12x. Okay? Kasi may variable siya. And then, 20 times 2, that is positive 40 equals, then 20 times 1/4, so 20 over 1 times 1/4, so it will become 20 over 4, or, pag dinivide mo, that is 5. Okay? Or just simply get 1/4 of 20. Or, kung gusto nyo, palitin nyo ulit. So pag dinivide mo yung 20 sa 4, that's magiging 5, and then magiging 1 to. So, 5 times 1, that's 5. Okay? Over 1, simply 5. Okay? So, ayan. So, ito na ang ating bagong equation. So, we have 12x plus 40 equals 5.
So, ang dapat makancel dito sa side na yan ay yung positive 40 by combining negative 40. Okay, and so, canceled na siya. Ang natira na lang dito ay 12x. And then sa kabila, mag-minus din tayo ng 40. So, 5 minus 40, that is negative 35. Okay. So, again, to get the x, cancel the 12 by itself. Ganun din yung kabila. So, since wala namang eksaktong sagot dito or hindi na siya pwedeng ma-lowest term, so the value of x is negative 35 over 12. Okay? Okay, so meron tayong 1/5 x plus 1/3 equals 2/5, open and close parenthesis, x plus 4. Okay, so we can solve first etong distributive property. Okay, so 2/5 times x, so we have 2/5 x, and then 2/5 times positive 4, so that is positive 8 over 5. Okay? And then, bring down lang natin itong mga nandito sa kabilang side. Alright? So, kung mapapansin nyo, ilan na yung fractions natin? So, we have 1, 2, 3, 4. And yung mga denominator nila is 5 and 3. So, kunin ulit natin yung GCF. So, yung GCF ng 5 at 3 ay, that is 15. So, again, ang goal natin is makancel yung denominator, kaya imumultiply natin siya sa 15. Okay? So, lahat ng terms sa equation, imumultiply natin sa 15. Okay? So, 15 times 1, 5. So, that is 15 over 5 x. Okay? So, mamaya na natin i-lowest term or simplify. 15 times 1/3, that is 15 over 3 equals 15 times 2/5, that is 30 over 5 x, and then 15 times 8 over 5, that is positive 120 over 5. Okay? So, 15 over 5, that is 3x, and then 15 over 3, or just simply 5. 30 over 5, or 30 divided by 5, that's 6x. And then 120 over 5, or 120 divided by 5, that is 24. Okay? So, ito na ngayon yung ating bagong equation. 3x plus 5 equals 6x plus 24. So, again, ika-cancel natin yung mas maliit, yung coefficient. Okay? So, in this case, si 3x, yung ika-cancel natin sa side na to. So, to do that, combine it with negative 3x. So, sa kabilang side, ganun lang ang gagawin. Dun sa katapat dun sa like terms. So, canceled na dito, and then ang natira na lang sa side na yan ay 5. And then 6x minus 3x, so we have 3x, and then bring down positive 24. Okay? So, sa side na to, ang kailangan makancel ay yung positive 24. So, combine it with negative 24. So, minus mo rin siya dito. So, canceled na siya. And then, dito naman ay 5 minus 24, that is negative 19. Then, bring down si 3x. So, to get the value of x, just divide it by 3. So, the value of our x ay 19, or negative 19 over 3. Okay? So, ito na ngayon ang value ng ating x. Okay, so other way to solve this, kung ayaw nyong unahin tong distributive property, is kunin nyo agad yung GCF ng denominator ninyo. Okay? So, since ang denominator pa rin naman nila, or GCF pa rin nila is 15, i-times nyo na yung buong equation sa 15. Okay? But, except dito. Alright? So, ang mangyayari, 15 times 1/5. So, we have still 15 over 5 x. Okay? And then 15 times 1/3. So, we still have positive 15 over 3.
equals 15 times 2/5, that is 30 over 5. And then, as is lang tong x plus 4. Okay, and then let's simplify them. So 15 over 5, or 15 divided by 5, so that's 3x. 15 divided by 3, that is 5. 30 divided by 5, that is 6. And then baba natin si x plus 4. Saka natin imumultiply or gagamitin yung distributive property. So 6 times x, so we have 6x. 6 times positive 4, that is positive 24, and then ibaba natin to. So, magiging parehas na tayo dun sa nangyari kanina. Diyan na tayo magsisimula mag-cancel. So, cancel natin again yung pinakamaliit na value. So, dito, canceled na siya. Ang natira na lang ay 5. And then, 6x minus 3x. So, that is 3x. Then, bring down positive 24. And then, i-cancel natin to. So, minus din sa kabila. So, meron tayong negative 19 dito. And then, yung natira na lang dito ay 3x. So, to get the value of x divided by 3, so we'll get the same answer na negative 19 over 3 as the value of x. Okay? So, it's up to you guys kung ano yung gagamitin nyo. Basta, mag-meet pa rin tayo dun sa same na sagot. Okay? Alright, so this time, kung mapapansin nyo, ang ating equation ay merong decimal numbers. So, we have here 2.7 tsaka 1.3. So, para mas madaling masolve yung gantong equation, kailangan mawala muna yung decimal numbers. Gagawin natin siyang buo. So, kung mapapansin nyo, parehas yung decimal number nila nasa 10th place. So, to make that buo, or para mawala yung decimal number, parehas natin siyang i-multiply sa 10. So, pag yung 2.7 minultiply sa 10, di ba magiging 27 na. So, in short, buo na siya. And then, yung 1.3, pag minultiply natin sa 10, it will become 13. So, buo na rin siya. Okay? So, bali yung goal lang talaga natin, why we are doing this, is para maging buo yung may decimal number at para mas madali siyang isolve. Okay? So, again, multiply natin lahat ng term sa 10. So, 10 times 2.7x, so that is 27x. And then, 10 times 5, that is positive 50. 10 times 1.3, that is 13. So, ang bago nating equation ay 27x plus 50 equals 13. So, sa side nito, ang dapat na unang makancel ay yung positive 50 by combining negative 50. Okay? So, ganun din sa kabilang side. So, cancel na to. Ang natira na lang ay 27x. And sa kabila, 13 minus 50. So, we have negative 37. Okay? So, to get the value of x, cancel 27 by dividing by itself. Yan. So, the value of x now ay negative 37 over 27. Okay? Okay, so this time, meron tayong 6x plus 2.59 equals 7.3. So, meron pa ring decimal number sa equation natin. But, kung mapapansin nyo, yung 2.59, yung decimal numbers niya nasa 100 place. Pero yung 7.3 nasa 10th place. So, para maging buo sila, ang susundin natin is yung mataas yung decimal number. So, nasa 100 place. So, in short, para maging buo sila, i-multiply natin sila parehas sa 100, hindi sa 10. Okay? Kasi nasa 100 place to. So, ito yung susundin natin. Okay? So, yung 2.59, pag minultiply mo yan sa 100, it will just simply become 259. So, wala na siyang decimal numbers. Okay? Yung 7.3,
Pag minultiply mo yan sa 100, magiging 730. Okay? So, wala na siyang decimal point. Or decimal number, I'm sorry. Okay? So, yun siya. So, ang mangyayari ngayon, imumultiply na natin siya sa 100 yung buong equation. Okay? So, 100 times 6x, that will become 600x. 100 times 2.59, so that is positive 259. And then, 100 times 7.3, so that is 730. Okay? So, yung bago nating equation ay 600x plus 259 equals 730. So, sa side na to, ang kailangan natin ma-cancel ay si positive 259. So, minus natin siya sa 259. So, same din dito sa kabila. Okay? So, cancelled na siya dito. So, yung natira na lang ay 600x. And then, 730 minus 249, that is 471. Okay? And to get or to cancel 600 para makuha natin si x lang, divided by 600. So, ganun din sa kabila. So, yung x na 471 over 600, may lowest term pa siya. So, pwede nating i-divide parehas yung 471 tsaka 600 by 3. So, magiging 157 over 200. Okay? So, ito na ngayon yung value ng ating x. Okay guys, so basta lagi niyong tatandaan guys na kapag minultiply nyo yung isang term sa isang number, dapat yung lahat ng terms sa equation, imumultiply nyo rin dun sa number na yun. So, katulad nga dito, yung in-adjust natin is yung 2.59 tsaka 7.3, diba? Ang goal natin maging buo sila. Kaya kailangan i-multiply natin sila sa 100. Pero since kasama sa equation yung 6x, imumultiply din natin siya sa 100. Okay? Basta sa lahat ng nandun sa equation, dapat equal yung nangyayari. So, kapag nag-divide yung isang term, dapat magdi-divide din lahat ng terms dun sa equation na yun. Or pag nag-multiply yung isang term, dapat imumultiply din sa lahat ng terms sa equation na yan. Okay?